achimwene I'm one of the first pioneers amene ngozi machitika ndili kunzuzu. I'm one of the first people with my deputy Ntambo tinanyamuka for a search. I was one of the people amene amapanga calling off a search ndili pompo pa Chikangawa road block. I'm one of the first people ndege jetapezeka tinakapezeka pa site. Ndikulibeso munthu onse ajala sankha committee tsiku limene kunalibe, not even a single person. Andiuze mmodzi wa committee kuti mmene ndege magwa nalipompo, mmene zimachitika kumalira kasambala tinanyamuka kapanga search ndi ndani. Popeza ineyo nalipo kuinkwale kusana nditani mafuna akana kuita na yes kana kufotokoza what I saw because this is okamba so kuti namva kwa munthu yayi, but I was there. But titi namva akunyamula maliro ine ndili Congo, and I was one of the people ndinamwembera president wa Zambia kuti we need night visions helicopters tibwere zapange search ngali koma tinamva committee jaina kanonena kuti pakatipo kuti asabuse report ichi kuti Malawi sakubwera kuti azatiuze kuti ifira kuti umboni zankhani abwere sakubwera. Where are you? In one of the things omwe sinagwirizane nazo, yes, iwo ajakanafuna katandipira phone ni ntchito yawo iwo wataitana Amalawi matachokera kuti Amalawi matachokera kuti popeza iwo ndi anena kuti akuti tikufuna ndibwerani. Yes, tinamva mwaliko koma anatsekula akuti anatsekula koma mutakapezera simunamve zoti anatsekula utsekula anatsekula koma chimene ife sinagwirizane nayo an inquiry like that one ikanakha public and azimva chifukwa taina afitikana kuti is public akumva tikana kuti abasi tibwere pakuti information sili bwino muli kuti koma anabisala ukwamaka kumana sitimadziwa ukwamafusira na sitimadziwa nditi tikapezera kuti ani ni mafuta ku Malawi kuti uzifuna wa inquiry mamwe kuti uzifuna bag la chimanga kuti kodi chimanga anandisa bwanji. So people iwo aja kanatsekula ku anthu kuti aliyese Malawi zivera kuli inquiry lero tukoloko tikana kapa TV madzulo acho kumamvetsera uzaka zakuti aya koma mawa ndi ayimbira ndipiti information ikulakwika koma anthu amene anali mu committee jaona kujana mukanafikira kutokea ku this information. One, I was not satisfied with the composition. You're not satisfied? No, I was not. Even in Kappa information, they are already biased, compromised already. Yes. Archbishop Thomas Lugum Sosamana Boera, when I would know, is not agreeing with the report findings. Taona and Kandari, Abraboera, agreeing with him. Do you agree with him? 100%. 100%. Ujan Montomo Musamana. Ndipo sapanga favor when alliance. Yes. Ama kamba chilunga. Ando kamba chilunga. You know pali chilunga musizi mafuniko opa ya. Nena zara kwika and ife alliance Malawi kaeza khali chotani. Ifa ya Chilima and 8 others in Africa. The way the government handled it. Ineyo nakafika nditi mionse kula Kombo Soko Bright Teo onse maloyers aja. Ametimathamangira Joshua Valera. Yes. Ametimathamangira kumene koko. I don't think aitana kundi mudzemo. And ineyo nkana county na president Chakwera ngata kundimva nkana county na president Chakwera ndina advisor wao ndikanauza Chakwera mafuna kupita ku Bahamas now nyamukani mzipita ku Mzuzu now. Your vice president is missing. Achimwene, can you stay in your house mwana wanu hata so? Mwono wanu wa so. Even one chito wanu wa so. Can you sit in the house kuti muzilipa sani malipoti mene? Mmanyamuka now. Let me go and search. That was the first blunder a president Ashit. The second blunder, osalankula mpaka 11 usiku. Osalankula mpaka 11 usiku. The third blunder is commander in chief. Akanapanga command ame yose mchikangawa. Sana banki. Anangoka udikira ripoti ndege ya soa. We are thinking ndege ya panga crash. We don't have enough night vision. Akana kuti guys search. Kona to kona. Taona ina lachinai akuti my faith leaders. Yankwandaba ankani kulilongwe. Wena kuti zimena yankula Archbishop
tashwa zinacha you agree with him mwaleo inasandala kuteo nena kuti zina ngankula zimwina sadaganize bwino anthu amene asusa report lija kuti hayi I don't even waste time. Those are jokers. And those are jokers. Apa Sandalama. Alindama zingata jota kuzupanga press conference. Apa Sandalama jali batu makayankeni. Those are jokers. Don't even waste time. And in fact, so publicity. Those are jokers. Aponyinuko. You see, Catholic Karankula is an institution in information. Adikile na tusi chikala taja. Catholic is in information. You can't just check muntu ambaka chali chikantu fall. Wambana ndabusa bazifuwa zao. Basi yuko ime faith leader. Those are jokers. You mean like they were sponsored? Those were sponsored. Those are jokers that I know. In fact, in this country, we always entertain jokers. Are you sure to want to call up a TV kuma vera ma jokers? Aulankula zosa call up yameni jatain. Atain aminaji. They can't dispute things that if it is one and maswa. You are generally go to Chikangawa. So they are jokers. They are jokers. And go to Chikangawa. If you were there, mpaka the day amanyamula matupi sina gone. I contributed to my helicopter jabwe. I spoke to the president of Zambia, even at Dakar. So my faith is are jokers. Yes, they're jokers. I don't waste time in these minutes. Malawi, we waste time with jokers. What do you Are you sure I need to refer to the Pere Uvera Archbishop from Susa? Tika verita antutina roti chilibe minor at home. Akapuka chabichada. That's what I can say. Akapuka chabichada. Akapuka. Mazo akapuka. Ntimbe wa jeti makala 150 mzenji. Mina jero. Akapuka chabichada. Tuitivela tabela. Now take only munapita ku page house. Yes. Now Commander former president, yes, who is also the president of Democratic Progressive Party DPP. Yes. Makadani. One is a former president of this country. Number two, we have a loose arrangement if any DPP and other opposition parties. We meet and talk. And number three, for your information, Peter Mtalika was the best friend of my father. And Makafuna Christmas here. When I kind of Christmas. Not only Christmas, we talked a lot of things. Yes. Zaboma, I had to learn from him. Chihana. It's obvious. Obvious zichitika sogolo. Our inacho sana alliance. Ina always some woman alliance. You are just a alliance. Our alliance is what they should wait. Just wait and see. Kubera bomb ra Hiroshima and Nagasaki. Nkondo ya second world war kuti ite. Harry Truman anangoti basi tingoli pangalirizi bomu ya Hiroshima na Nagasaki. Mena Malawi avutikira papa. Wafunika bomu ya Hiroshima na Nagasaki. Ikubwera. Just wait and see. Malawians, they should just wait and see. Awa pomaka kwa na 8 koloko madzulo. Sikamaliza vota 4 koloko. Pomaka na 8 koloko tatana nawa. Apita. Kwa ukapande malilo notusa mamawa antazika lima po kwa noje napita this job but 16 September wapita yatangata tasesa sikolo zoke bazo bakati bayinda TV kabina kusizikali zini ni ndukuzani wait ni Hiroshima na Nagasaki sisi munene wait and see simunene wait and see eto happen kuma zote bali mayasa mara kuno banda pindu akayikaya pindu tapuzira mapuzira ikaya pindu even to the man. Yes. What am I to be the answer? Combi. You better like happy. Just wait and see. Just wait and see. Just wait and see. So what do you want to catch what is joy and be? Church will not be Zanzibar so casual. More positive with joy and
kuti nalapitsapo chipoti chikonzo chonchi ndimwaphunzirapo kwa basi ndithokozere pasanthawo lemekeze mufuna kuti muphe anthu ndikuzinenera kumwanza kuno chifukwa nkhani imene na onabo Chibingu ataphedwa makosa na jambuyomo adanamizira kuti ngozi idachitika kuthambani uko ndendi inenere konkuno nkhani imeneyi timapulani tanu tonse timene mukupanga kamufuna mutitirire poison mufuna tipange ngozi za galimoto mufuna mutenge anthu atiwombere. As a matter of fact anthu onso mmodzi namuona kutsangano naonana naye maso ndi maso nditamuona kenaka anazemba chifukwa ine nditatembenuka kumayang'ana mbali ina podzapanga chonchi ndampeza wazemba. Koma ningokuwuzani kuti kagulu kanuko pali anthu ena akuntchewu kaena mwate ngati maiko takuti sindititchula koma mayina awo anthu onsewo ndili nawo ndapereka kale kwa azinzanga kuti china chilichonse chimene chitachitike tidziwe ongwira kuti timfunse. Mmodzi mwa anthuwo amachokera kumwanza konkuno dzina lake sindimutchula ndingokuwuza. Hello everyone, welcome to Auntie Yami TV, the only TV that brings organic content. You know what? How are you? How are you doing? Wherever you are. Oh, thank you very much for the love and the ongoing support. I've read all your messages. Wow. You are such a bunch of beautiful souls. I really appreciate. You know your auntie is here to expose. When we are exposing, we need people like you not to sleep with like Auntie Yami, so that we can get more and more stuff to expose this killer MCP party. If I say that, you're going to say, oh, Auntie Yami, how did you know? I know, because MCP is a party that has got history of keeping other leaders. Go back to the first MCP with Dr. Banda, whether you like it or not. Why is it that when they are remembering heroes, have you seen these countries talking much about Dr. Hastings Kamuzu Banda? Ask yourself a question. I'm not just saying this. What happened? Didn't Chilima, late Saulos Chilima, talked about accidents during the MCP regime? So, you know what? What has changed? Nothing can change because they are carrying blood in their hands. Oh my God. Today is another day, because this issue about Dr. Saulos Chilima is not going to end until Malawians have to get justice. Africa needs to get justice. It's not a small thing. If we keep quiet, all the bloggers, content creators, YouTubers, Facebook people, you name it, it's not gonna work. Africa must rise. This is the time for Africa to rise. We have to fight our own battles. We cannot continue depending on all these Western countries to be investigating our stuff, to be bribed. Because let me tell you something now. It's not only Africans who are corrupt. It might be the light. There in Germany, anyone. There are a lot of 419s out there. Scammers whom they can pay. We've got some of these doctors or whatsoever, professionals abroad. They'll be the one just to write that report because they know the truth.
why is it that Dr. Saulos Chilima was talking about his death each and every time? Why was he smearing a lot? There is something, and there is why. And because he did not get maybe any opportunity to work for you Malawians, that's why he was telling you about the future. His spirit died in peace because what he dreamt about is what is happening in Malawi. But we cannot just stop there and leave these people still talking about 2030 while they are covered with blood. You've heard Enoch Chihana, who is the second deputy president of Malawi. He is in the government, but that time he lost out. He claimed that on the day of this accident, what did he say? He was very concerned. And he was in Mzuzu. And him and Ethan Tambo, they went to that accident place where the plane crashed. And the time they were carrying the bodies, they were there as observers. But unfortunately, these bloodsuckers, with their leader, Cain, the bloodsucker, the fake pastor, and his bloodsuckers, they did not want to involve him to go and witness. On that hearing, he was expecting to go there and testify what he saw, but he wasn't involved. Is he going to get involved now? Will Malawi government now quote his witness statement and use it against these bloodsuckers who have carried this blood from their even ancestors until now? Because what happens in this world, there's only God whom we fear. The God of the truth will never let the spirits of all those ministers plus Chilima and all other Malawians who were brutally murdered like their animals. It will come to pass, Malawians. And there is this guy I came across. I'm going to play these videos today. I'll play videos of late Saulos Chilima because he is alive wherever. His spirit is still alive. His spirit is still haunting these bloodsuckers, including their leader, Cain, the bloodsucker, the fake pastor. You know the Bible always says false prophets. Now you can see what happened. What happened to Saulos Chilima? Malawi and Africa needs answers. The family needs answers. No one has to scare them. No one has a right to just bury this case. No way. This is 21st century. We can say, oh, before it wasn't like that, it was like, but this is 24th century where there's modern technology where you can investigate everything. Malawians. What about co-riding Kosi? We are going to play the video. Why was Chilima talking about being followed? What happened? He said, even if you can kill me, even if you can poison me,
if you can cause an accident like how you did, 83 or what, you'll be correcting me. But my name will still be there. And what we are saying now, his spirit is still around Malawi. Chilima is watching. Chilima is waiting for the truth. Chilima died as a hero. He must be remembered in Malawi. He is a martyr. He has to be remembered, Malawians. He cannot just disappear like that. No. So, as Malawians, we need to fight for justice, because this is not going anywhere. It's not going anywhere, Malawians. Stand up. Let's watch these videos as you continue to subscribe, like, comment, and share. Share these videos. Like, press that like button. Thank you very much to you, all my subscribers, both new and returning. Welcome. Your auntie welcomes you wherever you are, in Malawi, South Africa. I've seen that, Zambia. I've seen that. The people who are watching me, kudos to you, Malawians. Malawians in South Africa, continue watching, because I'm coming for you. I've got a lot about what is happening. I'll fight also. I am a fighter. I will talk and expose what is happening, because Malawians have been there for South Africa like any other country in southern part of Africa. Let's continue as we subscribe, like, comment, and share. Kudos to you, our cousins Zambians. We love you. Mawawa ndikunena Malawi. Mzimu wa muntu pamene umachoka, ngati china chilichonse chachitika pansichoka pa mzimu umenewo, pangakhale zaka bwanji chilungamo chizaoneka. Anthu akunena kuti imfa ya ndege kuifufuza sokuti mungapeze china chilichonse. Ndesi mulungu amene. Mpaka pena pake umakhala dalo munthu kukuona kuti apa simunakonze bwanji. Tona koma ifeyo pakali pano pangati anthu okhulupirira titenge nkhani imfa ya Saulosi timusire mwini. Chifukwa ngati pali chilichonse chimene chinachitika chokuza Saulosi, mulungu amaona chilichonse. Chilichonse awakutere apa kuchita plani, awakutere apa kuchita plani. Ndipo tundukuzeni munthu kachita chinthu choyipa, mulungu amakuzunguza munthu. Munthu wako suyenda bwino. Panda mwafusa kuti koma chichiteni chimfa ija wankolo watu kwadaba pamuzi pano. Zochitika zawo zikusiyana ndikali. Usiwa makhala maumboni. Ndi pakali pano titenge timusiye mwini. Chiungamo ationesa. Talira, tikulira. Vice President, he was at the forefront kuchita campaign kuti Tonse Alliance iwine. True. Every Malawian is a witness. Anthu aja pakana anachita function yaikulu kumene akasainana agreement. Kunaulusidwa nkhunda. That was every Malawian's hope kuti mina zinthuno zisinthe ku Malawi kuno. Mina pesi yathu inali yochedwerako. Komano zimene zinachitika after that, kuyamba kumanga munthu uja omwewo wakabwera kuti yayi tikuchotsa milandu ija, yayi toyambe kutuma Anisoni tamulanda ntchito. Zinali chikwirikiti chokha kuzafika pa ngozi ndikuluza anthu onse aja, including Vice President. I think izizi sizimachitika. And ife Malawi tinali odabwa asu ndokhuzidwa kwambiri kuti chifukwa chani ku Malawi kuno tikumana ndi zinthu ngatizi. You know, okay, in the assessment ya anthu pamalo paja sipanapezeke magazi, sipanapezeke
plasma matter ngati saliva, even urine. Now mu report muja munapezeka kuti it's highly likely that they were already dead. Ngozi itachitika tinamva kuti ayi aku Germany abwere azaone kuti chachitika ndi chani. Now my question marks anayambira pene paja achita declare kuti abwere komanso amene anabwerawo they are not my experts ofufuza ngozi. Pali kusiyanisa yes. Amene anabwera kuti atithandize kafukufuku anali anthu amene akuti anapanga ndege ija kampani yawo manufacturers a ndege ija doni ija komano mukaonesesa madoni aja anasiya kupangidwa kale kale kampani inasekedwaso ngamiti madabwa kuti sono anthu akubwera as manufacturers kuti atithandiza bwanji pakafukufuku amene chifukwa timaona ngozi za ndege zikachitika pali NTC amati NTCI board imene imapanga kafukufuku wa ngozi za ndege. I think they're in France or in America amene usanayitanidwe bwanji then sipanathe nthawi kafukufuku jakupanga ku Germany tinaonanso president anyamuka kuno kupitaso ku Germany situzota amasatira kafukufuku imweyo kunali kukaongolera kuti zina ndi zina zikhale bwanji zipikidwe motero. Abwera kumene kuja kafukufuku anali osagwira mtima chifukwa mukumbukira noyo kuti Minister of Information ananena kuti black box taisunga nkhani yavuta ndi yaikulu ndi imene chifukwa akanangoti pasa black box yo ikanalankhula china chilichonse chimene tikufuna kuyankhidwa. Ma contradictions anali ochuluka inapita kunzuzu inabwerera now the other report ndege yagwera muchipululu amene muchinkhalango chokuti sitingakafikemo a few meters away from a village. Pali mafunso ambiri. If you said kuti ndege ija inali ndi mafuta a 2 hours. Okay. A president chinasangalasa kuti anene kuti mundipase report after 4 hours ndi chani. 2 hours ina ya masungira chani. Question mark. My question marks okaoka. That's why mukuona ngati lero even my bishop sakukhulupirira kuti kodi chinthu chinchiona ifeyo palibe kukhulupirira. On top of that, akuti tipangeno inquiry yathu yakuno. Kuona composition ya committee yo very compromised. Azinzao. Yes, azinzao kaoka. Amena akuchita chair tinamva kuti anakwatiraso komweko. Zapa chiweniweni. So inu mungapachike mamuna nzanu. Zosatheka. So izizi zikubweresa mafunso ambiri mayankhono mafunso analipo poyamba aja achepaso awawa anyanyulaso zina komano chimene chikundikhuza kwambiri ndicho kuti mukaona mu report muja pali paragraph ina yake imene kunena kuti apolisi atafika pa ngozi anachita interview anthu amene anali pafupi kwambiri. Izizi zimachitika kulikonse kuti kodi chichitika ndi chani munamva chani anthu amene aja atapanga record ma statement amene aja asungidwa ndi apolisi a commission anapita kuti akatenge ma statement aja ku polisi kuti agwirise ntchito mwina ayitanenso anthu aja koma apolisi anakana kutulusa ma statement amene aja so iza kuti chilipo izitu zili mu report yawo yomwe so mupanga bwanji report ngati apolisi aukanirani kupasani information mfo poyambira panali pati pamene andiwo anali anthu oyambirira ndi amene anafika amene mukuona zonse so nonso china chikudabwisa kuti anatenga ndrama ya chipepeso ndani mfuti ya bodyguard mmodzi kusowa anatenga ndani izizi pajaso phone ina inali active for a while. Yes. Ndichipwirikiti ineyo Samia chimene nganene ndichokuti ine ndimachita follow kwambiri chifukwa Saulos late honorable vice president anali munthu oti ndimagwirizana naye kwambiri. Tacheza kwambiri. He has been to my house over 100 times. I've been to his house.
from the time he was working for Leasing and Finance. So it's a very long time. He moved from Leasing and Finance to Liver Brothers, then to Airtel, to Carlsberg, then to Airtel. So he was a brother. So you lost a brother. Kwambiri. I was following up Zankanija. Ndinamva kuti ndege yanyamulidwapo ngati lero. Pa ndege janainyamula ngati lero. Ziduswa za ndegezi. The next day mama ndimene nafika pamenepo. Chodabwisa kwambiri kwa ineyo chinali chokuti pamene panagwera ndegepo, pamene tinatola azibale athupo. Atafika wawa atanyamula ziduswa za ndegezo. Anakumba chidoti. Yes. Yeah? Kwambiri anakumba kaphiri nditu ndikukwirirapo ponsepo. Ndikutenga tiziduswa tija nkutiponyano pamwamba. That's what happened. Multitude of questions surrounding the Commission of Inquiry zambirimbiri. Wina aliyense akayankhulapo ngati Bishop Ansusa, ma threats getting threatened left and right. Kodi boma la Congress chikuchitika ndi chani? But timanena kuti pali mafunso ambiri amene tilibe mayankho. Kupezeka anthu magazi alibe, akuti mikozo mulibe, komano even saliva. Yes, nimakhupirira kuti mukaona ripoti ya ku German. Yes. Ndege ija imaonesa kuti inkangozungulira, inapanga maseko mina awiri kaya atatu mpaka na pamene inakafikirapo. Mukuona kwa ine ndi ripoti ija pena pake zimakhala ngati zikumandimvekerako kuti choona chenicheni chija ndimachiganizira ija ndikuti ndi ichi. Ndege ija ndi chikhulupiriro mmene inkafika pansi azibale athu aja anali asali moyo, chifukwa mukayiona wreckage ya ndegeyo ine ndimaona ngati kuti chilipo chinachitika ndege chatafika pansi, chifukwa ngati chinthu ngati galimoto, it's a simple thing. Galimoto kandi you hit an impact. Chilichonse chimene chili galimotomo chimapita kutsogolo, fwe chinthu chachakhala ngati chapangidwa full stop. Ndegeyo mukakafika malo pona ali panayi ngati kachulu pamene akamenya ndikuyima pati. So zonse zimene zinali mu ndegemo bwenzi zitapita kutsogolo, koma makapezeka kuti mitembo ina ili kumbuyo, ina ili mbalimo kuti kuti zinthu zikuchitika bwanji, chifukwa anthu amagwa mu ndege sanafike pansi. Mafunso ndi ambirimbiri. Now, you know, SKC was loved by the youth. Munaliso ajinyamata like his ADC. Yes. Wajinyamata nzatu. Yes. You know, former First Lady Honorable Chanel Zimbiri. Yes. Inuyo ngati Wandale, what promise can you give Malawians? Ngotibweresera trash, I call all their reports. Yeah, you know, what are you going to do come 2025 when APM is in power? We cannot bring back those people. May their souls rest in peace. Yes. Komano zikusonyezeratu poyera kuti tikamanya kuti Congress ndi nkhanza zake ndi zimenezi. Not long ago tinapita ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuthambani. Okay. Mpaka ndinaima because it was my first time pa amati pa mfera nduna. Yes. Mfera ndakumbukira achina digmate. Yes, tinaona akumanena kuti galimoto inaponyedwa apo anthu anapezeka atafa mmene. Zinthu zake ukaona mastyle ake ndomwe aja amene ali involved iwo ndomwe aja kuti chipani zasintha. Same old tricks. Lero ndizimuona Bishop alankhula maganizo awo kunkhosa zawo osati kukapangisa sipanati 2 days akaphwanya kulimbi cathedral anyamatazi kwaje mukumbukira sopa janta achiona mabishop ntame josa mafuna tukuphedwa anamangidwa. Are we safe Malawians? Sikoyamba kuti boma la Congress zipanga nkhanza ku zipembezo
mukumbukira even awanzathu anachita bani kumalawi kuno achipembedzo cha timati Jehovah's Witness mpaka anathamangisidwa kusonyeza kuti awawa nkhanza zisazasiya olotitachita motani kumene akuchokera ndi kunkhanza history yawo ndi ankhanza sangasinthe ndizimukuonazi kuti MP wathu kungolankhula akummanga amanga achikwanje amanga musowa kodi pajaso tu mungoti amanga inutu ndi most wanted ine uteko ndimafuna ndibwerebe koma poti nkhani yake ndi yomweyo kwachitika incident zana yoti bwanjiso this was on Saturday kuma 3 o'clock kumasana nalandira phone kuchokera kwa Honorable Kenneth Ndovi ndi MP aku Karonga. Maza Karanga, are you related? No, we are not. Komano mina ma structures atu patali tikhoza moneka kachibale pang'ono. Anandimbira koma he was in a shock. What happened? Oti amalepera kulankhula muno bwino. He had to give the phone to anzawa amene ali nawo mgalimoto kuti andilankhule. Chinachitika ndichokuti akuti amachokera ku Mzuzu. Anali mgalimoto yawo yaing'ono koma amayuza ma number plate aku parliament. Ndiye atangochoka mu Mzuzu akulowa mu Chikangawa anachita notice kuti pali Prado imene ya white kumene alibe ma number plate imwe achita track. Amati akathamanga nayo mathamanga. Ndiye anazazindikira kuti tikupangidwa follow. Tukangidwa follow kumbuyo ku ndi Prado iyi. Zwa kuti akutipanga follow ndi anali ndi mantha. Akuti anathamanga kwambiri kuzafika pa Nzimba 10 off. Foti ndi pali anthu anayima. Atangoyima Prado ije inabwera kuza bloka kusogolo. Serious? Zana Saturday. Kenneth Ndovi ndi MP au Karonga sindingangu achula zina ndikunena mbachamaziwa ndimankwa zinthu zoti zinazo umboni. Yes. Ndiye anatsika mabounce awiri mu Prado muja ali ndi mfuti. No way. Pambalipa. Yes. Kuzafika kutsegula gamoto ya Ndovi kuyamba kusecha mmene muja I think anazazindikira kuti tayimika gamoto yolakwika. Ndiye Ndovi aja anafunsa kuti bwanji akuluakulu chuchitika ndi chani. Ndakuti pepani tikusakasaka Suleiman. Serious? Yes. Timona ngati ali galimoto. Ndikunena azizachitika zana Saturday. Ndiye Ndovi aja anali very shocked. Atangoyankha choncha anyamata aja nakakwera galimoto ija kumapita. Ndiye Ndovi momwe tandiyimbire ine I think he was under shock. Panic. Anazangoona Suleiman mu phone mwawo ndikupanga dial. Peza kuti anakayankha phone ija anali mbale wanga Daud Suleiman wakumakra. Ndiye sanafikeso kuti afunse kuti ndi ndani anayamba kumulongosolera nkhani ija kuti achimwene kunotuza chitika ndi zotere. Ndiye Daud Suleiman anauza Ndovi aja kuti zosakhala bwino muyimbireni mumuuze kuti aziwe kuti akusakidwa. Ndi pamene amandiyimbira ina Ndovi ali mushoko kuti anapasa ubwino wake anali anthu atatu mgamotomo. Mwina chifukwa chake anakhala ngati kuti anali safe pang'ono. Anapasa anzawo aja kundilongosolera. Ndiye izizi ndimafuna ndiauza MCP chifukwa ndikuziwa umene zichokera. Achimwendo baba Malondera Kenneth zikhale ng'oma. Mukati mulimbane ndi kutenga moyo wa ine ndikhoza kukubwereserani moyo wanga kumene muliko chifukwa sindimaopa sindimamunyira ndimangofuna ndikuuzeni chilungamo kuti zimene mukupangazo ndi za savage musiye. I know anyamata amenewa ndi intelligence yanu tikuwaziwa galimoto ndaifufuza tikuiziwa anyamata awo totaziwa. Izizi musatitenga Malawi ngati Malawi a 1964 kuti mungamati opyeze kumati tutumusa ife takulira mmatipate
tikuziwa kuti multi-party aliyense in a democracy you are free to express your views, you are free to conduct your demonstrations in a peaceful manner. Is easy, the enshrined in our constitution. Inu mukafuna kuti mutibwezerese mbuyo siziteka olo mutatani olo tu mutandipha ineyo lerolo ineyo ndimafuna komano basi I think now I can ndimangofuna ndinene kuti ndale za ku Malawi tikupanga ndi boma la Nkhanza chipani chimene chinatchuka ndi kupha ineyo ndinasazikira madamu anga kuti mwafunse pano pa nauza kale kuti ananga madamu anga ineyo ndikusakidwa ndi akongiresi ndikhoza kuphedwa ndiye ngati ndingaphedwe mulimbe mtima koma ndifuna ndafera Malawi amene akuvutika ndilokonzeka kuyika moyo wanga ndithu m'manja mwa kongiresi kuti Amalawi azathe mwina kupeza mtendere pa imfa ya ine ngati zingatheke ine ndilokonzeka ndipo ine ndikupange na sure achinyamata ambiri panopa you are hope to them. You are filling the void that was left by SKC. Ndipo siziteka. If they are going to take you, ndotakwena kunditenga soine. Atenga wachinyamata wina aliyense. Do you know kuti what you do here is giving hope? Do you know kuti a police, even omwewa anthu a intelligence akagwiritsa ntchito, do you know kuti anthu amene ajawo akhala chichokere ni boma la DPP sanaguliridwe tu uniform? Izozo nzosabisa timati tikayima olo even pa road block. Yes. Akangozindikira amabwera muli bwanji Honorable Suleiman timunoka akumationesa zigamba apolisi pano pa olumupite mwa matera mukapeza zovala za polisi akusokesa ngati analandira majombo ndi amene anagawa APM tili DPP ni mbona pano ayikachitera zosayenda koma chomwe akuziwa ndi kukhala ndi ndalama kuti azisaka anthu ma threats kupha anthu. You see even wichani ati chani concerned chani osazitchula so machechi pamene mungaziwire kuti miyo yathu ili pa chiopsezo afika potenga anyamata wazikwanje ndikubwera nawo by force walowesa mpaliamenti. Ife tonse tili momo. Please okay, what we are parliamentarians worldwide sizinachitikepo. This is total anarchy. Yes. Anthu mapictures oti awanda amene anakhapa munthu pa mademo anthu omwe ndamene akuapezeka mpaliamenti ndikumakuwa mwamba muja tili busy ndithu kupanga deliberate zofunikira kuziko nkumakuwa boma ndilo mweti etithana nano etukuziwani ndiye mafuna ningonena kuti zafika pokuti tilimbe mitima anyamata what we should know dziko lathuli almost 65% the youth. Yeah, that's and the youth sitikuyipatsa hope sitikuyipatsa masomphenya abwino kuti kodi kusogolo kukuli zokoma zotani. Mapromise anachuluka palibe chimene apangira anyamata kukanga tangotayidwa ngati apeza kantchito ndizomvetsa chisoni kuti munthu wa degree panopa ukampeza kukolopa zona. Yes. And the minimum wage yathu anyamata ambiri watikapita kumanesi aziphunzisi ngakhale mbomamu mukapeza kuti munthu akulandira 200 ngati wapolisi 210 220,000. Now 220,000 bagi ya chimanga ili pa 70 panopa achosepo 70,000 sanagaise akagaise abwere fuel ndiwo sanagule mafuta ophikira sanagule transport opitira kuntchito sanaike pambali mwana kuti mwina wadwala kakuchipatala sanaike pambali kuskula kuti akufuna uniform chifukwa chake panopa payslip ya wapolisi mphunzisi imangokhala ngati description asakuatengepo ngongole chifukwa cha boma la MCP. Kumalawi kuno chimene tikufuna anthu olimba mtima combined ndi experience kwa basi. That's why ine ndikunena kuti DPP is the best answer right now.
because muli experience mu DPP zinthu zitu zinachitidwapo. Mukumbukira inu Joyce Banda mena machoka ndikachigeti anasiya chipwirikiti yoti zikoli koma donor confidence inabwera ndi leadership ya APM. I think APM is surrounded by people with proven experience and they trust him. He Maturity just has that natural grace. School so ndiyofunikira. So tikumutengano APM ngati kholo lathu atichite guide, more especially tikufuna APM atithandize kwambiri in improving the economy Kwambiri. Izinazi ife tilipo tipanga. Mmene mwangotero mwangondikumbutsa inuyo ngati chairperson wa Agricultural Commission ku Parliament. Nkhani ya AIP mukuiona bwanji? Palibe chikuyenda. Chili Kuti mukapita pa filling station mafuta palibe. Mukapita ku chipatala mankhwala kulibe. Mukapita go to my schools ana ambiri abwezedwa tikuvutika ifeyo kumayesesa kuti mina anaja abwerere mu school. Mupite ku zipatala manurses ambiri sakulembedwa anthu oti apanga graduate. Ndingoonjeza pamwepo mumakumbukira nkhani ya ujeni ya intention. Yes. Inayamba ndi boma la APM 80,000. Now 4 years later my intents akulandira bejani 80,000. Are we progressing? Palibe Kwacha ikungopanga devalue and they still they expect those people to kuti mumulipire munthu 80,000 akagulepo thumba chimanga 70,000 mamukonda amene. Mupite ku Nkhokwe kwathu kulibe chimanga. Mupite ku Ministry of Agriculture fertilizer AIP mpaka pano sanagule anthu koma chimanga chamera. Yet ifeyo ku parliament tinasamusa timati financial year kuibweza mbuyo ya dziko kuti cholinga chathu chikhale chokuti ndalama tiyapase nthawi yabwino athe kusakasaka fertilizer agule nthawi yabwino koma tinapatsa ndalama mu April pano tili mu December fertilizer sanagule kwapita ndalama situkuziwa fertilizer achokera kuti situkuziwa tikati tiyendere tikaoneza ntchito aspika kuti chifukwa chani mwayikaendera kumeneko. So pano inuyo aspika munduze kuti kodi oversight imatanthauza chani. Inuyo munduze kuti what does the word oversight imene ili role ya ine yofunikira ku parliament, what does oversight mean? Ndikati ndiyendere anthu mukuti yayi ukulakwisa malamulo mufuna malamulo ake ati. Hey, ndiye palibe chikuyenda ku fertilizer akagula ku butcher akagula ku farmers abako ndrama. Mupita ku mafuta mukapeza kuti madilo onse akupangidwa State House. Ku mafuta kuja kuli company imene kupereka $, ku chipani chawo ku ne ndine College Nkosi chokera ku Kasangazi School. Itachitika ngozi kunachitika zambiri zimene zimachitika anthu ena amanena kuti ili kulupuha kaya kuti koma ndegeyo mene fete naionera mene imaterera itadusa pa Kasangazi School paja inazafika pena pake pa manda pamene inazaima kwa kanthawi mwina 10 minutes. Itaima 10 minutes pa malo amenewo panazapezeka kuti kuima kumene inali mwamba ili malere koma ya asisatu miyendo. Kenaka itatembenuka pang'ono kufika kuseri kumene kunali kakhwawa. Inazooneka kuti utembenuka yukhanga yatembenuka yasonyeza kusi kenaka inalowa mu mitambo. Kutembenuka kumene kunali kuti mwina upside down pa Chingereza. Sinali upside down koma inali khala ngati yaonesa kusi pang'ono. Kenaka italowa ku mitambo kuja ku inakhala ngati yasiya kuoneka. Kenaka atafufuza na zaimbira kopisi ndili ne College Nkosi ndikugwiraso ntchito ndi vice president anakafikapo pa nyumba panga amene ndikugwira nawo ku reforms komanso ndine innovator amene ndikugwiraso nawo ku innovation and creativity ndiye nayesesa ndithu kuimbira ku OPC kwauza kenaka nitaimbiraso ku polisi ku Chikangawa ku Mzimba nayesesa ndithu imbira Grace Malemya ku Umbuzimani nitaimbira Wosewa pepa ndayankhula maina amene nayesesa ndithu kwayankhula kenaka nazaimbira tamandani wa kumibawa ndaimbira tamandani wa kumibawa ndi Osmas Malemya wa ku OPC kenaka nazapanga kuti iyayi titumiza mauthengawo ndiye mauthenga anga aja natumiza kwa kunzuzu chabwino ku PMF.
Guys, what about Suleiman? What about the interview Chawezi Banda did? Suleiman said Chilima was killed. And the interview Chawezi Banda did with one of the Malawian politicians, he said that Chilima's flight was pulled. And they started chopping like cow meat. This is what they did. Are they human? How are they surviving? How are they enjoying? How much were they paid to end 8 lives? Why didn't they just forget and just get them leave the country? Why did they do that? Just because this President Chakwera was scared. Because this Saulos was very educated, very popular among the youth. If you are a leader, you are contesting, and you are very popular among the youth, know that you've got a future. He was connected to the youth. He was connected to Malawians. Now, those type of leaders, they don't exist. They don't last long because we still have blood suckers like this NCP government who are there covered with blood. They don't care. Only yesterday, they were evicted, we'll call that, evicted from the Big Brother house with Malawians. But today, they are already talking about 2030. Oh, I'm going to go back to Big Brother house 2030. Are they okay? Oh, they are full of cocos. Do they have a vision? Are they blind and deaf? Without any investigation, we haven't even started to investigate them. Already, they are opening their big mouth. Because with them, sucking blood is their trend. This is who they are. They are dangerous people. They are vile like snakes. They can bite you. They've got 2 heads, that snake with 2 heads. They can bite you. They want to welcome people, not because they love those people. They want to welcome you to do an alliance with them because they've got something to do with you. They want to suck your blood. They want to end it. They want to eat you alive. That's why I've just heard rumors that they were already prepared. Jezebel Kabila already prepared, showing all the t-shirts, printed all those materials for celebration. But God of Saulos Chilima did not want that. God of Malawi showed them how it works, how the tingle works. Hey, until the tingle, how the tingle works. Let's put a bit of patwa. Have you seen my other channel? I do much Jamaican content, but this one is about you and me. It's about African content. We have to expose. The wounds are still fresh. That's why we are still continuing with Malawi issues. But it doesn't mean that we are not going to go anywhere. No. The wounds are open again because we want that wound to be treated. We want those tears to be wiped. I know that you cannot bring back life. But at the end of the day, we cannot keep on raising, taming these blood suckers. The blood suckers, the fake prophets. The Bible said fake prophets.
This is all about anti-army, anti-fake prophecy. Yes. I'm saying with my full chest, we have to deal with them. We have to open those wounds that's still fresh. I think you know about the wound doesn't heal. There's one wound, it won't heal, especially when you are diabetic. You have to be careful. So that wound is still fresh. To get the truth on Saulos Chilima, you know, it's everyone. It's every soul which was lost on that, innocent souls. What did they do wrong? Why didn't you just leave them, bloodsucker, false prophets, Cain, who killed your own brother? Even the Bible testified about you. The Bible smelled about you that, do you know what? Let me expose this false prophet. One of them is this president of Malawi called Chakwera Lazarus. This is it, Malawians. Are we going to fight? As much as we've suffered, you can see how Malawians have suffered. You've suffered. How many Malawians have died due to these bloodsuckers? A lot of Malawians. As I'm talking now, Malawians are suffering. The economy is just like, oh my God, Malawi went bankrupt. That's what we have to call. Because devaluation was every time. Each and every time. How will a Malawi survive? No wages. Nothing. Businesses closing. Even ShopRite, I think, is closing. How are they going to perform in a country where there was no freedom? The government was full of bloodsuckers, vampires. These are vampires, a government of vampires who were even carrying machete to cut people's throats. Vampires, vampires, vampires. Wherever they are vampires. That's why. Why are you worried, Malawians? Why are you thinking that it says, why are you surprised to see them smearing the walls of state house houses with their faces, with their poo? They are vampires. Because they did not see the blood. The only thing they could have done was just to smear those walls with their own shit. These are vampires. Wherever you are, if today you are thinking about, oh, you know what, I was MCP. Oh, you know what, I'll vote for MCP. You are also a vampire. Because this government is about vampires. Unless, if one day, maybe there'll be new blood. But they have to change. They have to make sure they've created all these vampires. The problem in Africa, if we know that this is a vampire, we'll leave that vampire to go free. Then that vampire will come back to suck Africans' blood. Poor Africans. Their blood are being sucked by these vampires. Malawians. Let's fight this war. Because the spirit of Chilima is still there watching you, Malawians. The spirit of Chilima is still there watching our politicians. Now, do you want to continue again? Give them another 10, 20, 30, these vampires? Let's work with our leaders. Malawians youth, it's time to stand up. You need to stand up. Remove the fear. This is 21st century Malawians. The youth, make sure you are in the forefront. Don't be scared. Because these vampires, they will suck and suck
you see a lot of youth, they'll be just being sucked the blood, then you see, oh, that person is gone, that young soul is gone. Why? You don't know that you are being ruled by vampires. Let's pray for Malawi, so that might be these 5 years things have to change. But also, you the youth, make sure you speak out what you want the government to do for you. Don't just be quiet, scared. Oh, I'm gonna be arrested, don't worry about that. Be martyrs. Die for your country. That's what I'm saying to you. I always watch things from far because I don't have time to go there, just smuff. Now is the time for me to tell the truth. Don't continue supporting these vampires. They'll suck your blood. The hospitals won't have medication, won't have blood, won't have anything, because they'll suck your blood by killing you, eat everything, because they're so greedy, hungry people. They always come there very hungry. But God of Malawi has chosen back this government. We are watching. Let's monitor. This is not the time for us to praise. I'm telling you this now. I'm not going to be with you praising. No. I really respect the new government, but I'll start praising it when I see some changes. 1, 2 changes is enough to make Malawians understand that, yeah, I think we made the right decision. But it's not the end of everything, because if in 2030 you are going to choose the vampires again, then, hey, the blood you are going to accumulate this time is going to be sucked. And that sucked one is more than even COVID. They were more than COVID. MCP is a party of blood suckers, vampires. I'm telling you this now, and I don't lie, because you can see how those boys were rushing with machetes. They don't care. They don't care. Because if they don't suck your blood, nothing is going to work for them. Shame on them. Shame on Jezebel, who is up to date, thinking that everything is perfect. Shame on you, Jezebel, because I've seen Jezebel account on Facebook. She's just writing this, like everything is perfect. She believes that one day she'll rule Malawi. No way. You are another bloodsucker, Jezebel. You know Jezebel in the Bible was a dangerous woman. No sympathy. You stand out there, Malawians. You are insulting someone because of age. But God showed you that age is just a number. God can choose each and everyone. That is discrimination. You have to learn. There's no one who is better than anyone. I've said it, and with my full chest. Africa, we need to stop talking about people, how they look, or how dark they are, or how no one say that if someone is old, it means he's a criminal. Those blood suckers who sucked your blood, were they not a bit younger? Did they suck your blood? Vampires. Guys, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe from this channel. Thank you very much. You know, your aunt today is just a bit high. Oh my God. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you very much to you, all my organic subscribers, both returning and new subscribers. I love you so much. Thank you. God bless you abundantly.
Let's fight this war because we are not done. Fight with Auntie Yami so that Africa and Malawi can stand out. How will Africa unite? If Malawians are telling other Africans, we don't want you in my country. South Africans are telling other Africans, we don't want you in my country. Then we are letting these vampires to divide us. No, this is not the time. Why are Africans divided? Why? Because we don't love each other. It's because of these vampires. It's nothing to do with us. We grew up as one. Let's go back to history. Colonies divided us. That's why it's like this. But we are all one. So let's make sure Africa unites. But if we want Africa to unite, we have to get rid of these bloodsuckers, the vampires, like MCP. Thank you, thank you. God bless you abundantly. Watch this video from the beginning until the end. Thank you, beautiful people. Thank you, ciao, ciao. Bye. From Kingston streets to the quiet hills, together in harmony, hear the joy we bring.